zelungempela isekhonjingceba walathiswe zolwini uYesu kumele yiza uxolelwe sonke yiza bomusukumangala oh yiza bolungela umsebenzi usukumangala hleze utaniswe kukwaloko kwakho waliwe zulwini. All right, Nikki choice ukhona uchoy ma nizichomi zam number 16 lethi ndiyakuthanda Nkosi le ithini uthetha ngayo sayibamba ba yephi xa sesibetha sizayifumana but sifuna naye siyifumane le choice ithini May oh iphinde nani iculo lakho hayi siyamazi ke yena bendifuna le ungafuni uzanayo sandibona ukuzana izingoma zinqabileyo because kaloku siyabethakala xa sifika kwezinye indawo uqonda uba tyhini kulenye ibandla iyaculwa le ngoma but ekwalanga zange sayiva nasemjujweni yile nto kaloku befuna siyenze ngoku sizoyicula sizoyazi. All right masithathe kwi-39 39 nguYesu yo ikhona iqanqanqa kanene nguYesu oliliwalam inguye usindiso lwam ndingeze ndikuthemba kwam nguYesu nje umxhasi wam oh Yesu Kristu liliwa kongo kunye kuyadlula kongo kunye kuyadlula esithathu isifungo siqinile kubo abamthembileyo xa ithemba seliwile uYesu ndisathembile uYesu Kristu liliwa kongo kunye kuyadlula kongo kunye kuyadlula talikala ikilono Yesu Kristu liliwa kunye kuyadlula kongo kunye kuyadlula. All right. Kukisandla pha nenceba ivaliwe. Sithi kuzokucula phi ingoma? May number 238. All right, ngobani abadlula kulo masa ne? Okay. Bazawudlula kulo masa ungabi stress. I'm not stress. Fine. Hayi kumphathi
umphatha iprogram uthe no it's fine. Uyandithanda ke. Ngoku niyayibaxa ke nini. Nasi. Uyanithanda. All right. Sizayibamba nale choice yakho mina. All right. 238. One, two, three, and four. Ngoba nabadlula kulomaza phesheya kwamangcwaba bathitu bathu Yesu namandla behlanjiwe imvana bangena phakathi eJerusalem entsha behlanjiwe imvana bangena phakathi eJerusalem entsha behlanjiwe imvana. 1, 2, 3. Ngabo etheka kakubi mabema emlilweni obuhlungu uYesu siyungani behlanjiwe imvana bangena phakathi eJerusalem entsha behlanjiwe imvana bangena phakathi eJerusalem entsha behlanjiwe imvana. Basithele kunxweme loxolo akukho kufa ntlungu nasono ovuyo ngophakade behlanjiwe imvana bangena phakathi eJerusalem entsha behlanjiwe imvana bangena phakathi eJerusalem entsha behlanjiwe imvana. All right, okay. 79. 8. I think 78. Masifune ke abaya bathina kanene. Aba lost. Kuthiwa masifune nje bona emveni kwako sizabuya sithathe choice yakho. Ne? Lena siyavula ngayo. So idolo siyaphakamini. Le mic yami sisi ihoch kakhulu. Yes. Okay. Ngizama ukuthi kiphezulu ke sisinsiki. Okay. Funani aba si okay khona ibhesi. Khona alto. Hayi masambeni chintiza yami. Dingayinyusi. Yo xolo man. Ungayinyusi. Masiyiqale ngokwethu. I-mic le bayikhuphile. Okay. Akavakali phaso la mic ikhutshiwe ngoku akaziva naye. So that's why nathi asizodibana nje. But masibe sihamba ngokuthile bayidibanise.
Funani aba, ne? 2. Funani abalahlekileyo banxuseni ngenceba yakhe bantothe bapheni amazwi awenkosi athi yizani noke namhla. 1, 2, 3. Singanike kude ezintabeni dize nabo abalahlekileyo emhlambini Sopranos, come. owabethelwa ngenxa yaboni. The second one. Funani abalahlekileyo baqhubeni beze kuYesu bantothe batsaleleni kweyona ndlela yona iya ekuphileni. 1, 2, 3. Verses. Singanike kude ezintabeni Yes. nize nabo abalahlekileyo emhlambini kaYesu mfeli wethu owabethelwa ngenxa yaboni. Ndiyahamba ndibizwe nguYesu ndilandeleyo ngeimihla qonda nabafa yona bawile zeni baqondise kuYesu. Verses 1, 2, 3. Singanike kude ezintabeni Nize nabo abalahlekileyo emhlambini kaYesu mfeli wethu owabethelwa ngenxa yaboni. Ndiyanibulisa kwakhona ngegama likaYesu Kristu Nkosi yethu, amen. Ibiliculo lethu lovula, ndizawucela uMambhaba asithandazele. Masicemeleni. Bathe simazulwini siyakubulela Baba ngento ezintle usenzele zona. Siyakubulela Baba nangale mini yakho uthe wasenzela yona Nkosi. Let us rejoice in it ngalo lonke ixesha lokuphila kwethu.
Siyakubulela bawona ngabantwana bakho uthe wabasebenzisa namhlanje ukuthetha nathi besibonisa bawo indlela neendlela zokuphila. Naxa bawo ngoku sithe sahlangana kwakhona kukhona nomnye uzamsebenzisa. Nkosi, whatever we're going to do, let us do it to thy glory. Noko siza kufunda apha Nkosi, uphile kuthi ngaphakathi sibe nako ukusebenzisa. This is my prayer in Jesus' name, amen. Bandla andazi basingakwazi na ubiza abantwana, at least aba bathe dlundlu babe khona, because sometimes when these emergencies zisenzeka ekhaya umzali uhleli nabantwana or yenzeke emntaneni, so ndicela nje sibabize beze ngaphakathi abantwana. Andiboni ambassadors. Bethunana masinamkele kwakhona kule afternoon program. Sizawube ke sikhokhelwa nguSister Nhlanhla, uSister Vangile Nhlanhla. USister Vangile ke yintombi yaseMpumalanga, kodwa ke ilapha e-TNPA, ungu-clinic manager, nguboss wam. Xa ndicela kuye, emncinci njalo, kodwa ke akakhutshwanga nguTransnet, uzizele ngokokwakhe, ewe. So uSister Vangi ke sizawube sincedisana nazo zonke benani healthcare professionals ezikhoyo, zawucela zisincedise. Kodwa ke eyona ndoqo kukunibonisa ukuba how do we perform a cardiopulmonary resuscitation. Ndikhumshile. Laa bhuti wayesigqimfezela apha ngezomthetho efike ephethe i-briefcase. Ndibetha yena namhlanje. Siyibiza i-CPR ke bethunana. Uzasicacisela ukuba i-CPR yintoni, but ibalulekile kakhulu i-CPR. Okokuba ube ne-idea, you'll never know when you will need it or when you will need to do it. Uzawusenzela ke ne-common emergencies ezisekhaya, i-burns, abantwana abatshisayo, minor wounds and injuries. Yiza Vangi, simbiza uVangi ngoSister Vangi. Ngiyanibulisa nami ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Njengoba uDokwe besishilo uVangile, they call me Vangi in short, of which I like it. So na umsebenzi wami namhlanje izukuba nginibonise izskills enizokwazi ukuzisebenzisa nasendlini. If umntana ushushu ukuthi kumele wenzeni, and if unecut umuntu uyableeda kakhulu, yini into ebalekile okumele uyenze. And umuntu if mhlambe bayaswima abantwana ne, mhlambe omnye abe uyadrowna, yini into okumele uyenze uku-assista while ulinde i-emergency services ne. Okay, so sizoqala umntana oshushu. Mase siyazi ba every time when we sleeping or the babies are sleeping, children tends to become hot for no reason. And then xa umuva uba umntana ushushu, the first thing okumele uyenze, you remove all the clothing that they are abazinxibile ne. And then if une thermometer ikhona iyathengiswa ko Discam, and then you can put it inside the mouth of the child underneath the tongue, or you just put it here underneath the armpit, and then you check their temperature. If you don't have, you can also put your arm here. You will feel if it's too hot. And then you make lukewarm water in the bath, and then you put the child inside. So we call that sponge bathing, whereby you're trying to decrease the temperature, and then you give the Panadol. So that normally works. If that doesn't work, the child keep on becoming hotter and hotter, or it works and then the child do apinda be hot, and then you need to take umntana to the nearest day hospital, because there could be something else that is happening there. Ne? So you need to have a Panado engine. It's very important. And yeah, for temperature. That's it. Ne? So Sylvie. All right, okay. So sithathe ngecut
Bantwana bayadlala mos okanye ubhizi uyapheka endlini and then you cut your finger, then you bleed too much. Into ebalulekile is to stop the bleeding because asifuni ukuthi ubleede kakhulu, yabo uze collapse, lose a lot of blood. We don't want that. So you take i-vascular yezitsha dry, then you wrap your finger around. Uyenze ibe tight because you need to make sure that the bleeding stops. If you've got a first aid kit at home, then you can just use into a gauze and a bandage, then uyibophe. Xa yopha kakhulu uyibona uba still uyibhanditshile but isopha, and then you just need to go consult or uyijonge uba how deep is the cut, because xa ibleeda kakhulu ingayeki noba usuyibophile, you must know uba the cut is too deep. Then kumele ke uhambe uyoconsulta again. Uya kudokotela wakho or a day hospital, and then they will help you going there, ne? Yeah, but if uyaziva uba you are feeling dizzy while you are bleeding, and then you just need to ask for assistance. Remember, as people, we tend to drive ourselves everywhere, ne? So we mustn't just be afraid to ask for help if uyaziva uba you have bled a lot or you're feeling dizzy and tired, ne? Okay, so CV. Okay, then we moved to umntana oqubhayo. And then nanku yambona umntwana uyadrawuna. I hope niyakwazi uqubha, mna nikwazi uqubha ke. I always say to my boys, xa nditshona funa bakwazi ukundibamba and bancinci. But anyway, if uyaqubha umuntu uyadrawuna, the important thing is uba bamkhuphe ke phaya. Xa sebemkhuphile ke phaya, you feel for a pulse, ne? When we're doing CPR, I will show you how to feel for a pulse. Hi baby. Okay. Oh, this child loves me. Where's mom? Bye-bye. I'll see you later. So uyamkhupha moso ento kuphula, ne? And then umbeke esayidini, then you feel for a pulse. If there's no pulse, you feel for bleeding, then you must always pump them. When you pump them, most the water will start coming out of the mouth. And then once they you will see when they are back to life, and then you turn them on the side to recovery position. And then you obviously somebody would have called for you must ask for help to call an ambulance and all that. Over? Yes. Remember, I will show you when we're doing the CPR how to do the compressions and how to feel the pulse, because that is needed when somebody is drowning. You need to have that skill. Ne? Okay. You know, most when you are at the restaurant, you are busy eating or umntana, especially abantwana, guys. And then umntana uyachoka something uyazidlalela phaya mhlambe kune-toys ezincinci. That's why it's very important that makune-toys ezincinci abantwana umntana afuna ahlala agadiwe, because they tend to put everything in their mouth and swallow it. Okanye ezi-sweet, khona ezi-sweet zerapha. Ndizilibele jelly babies, yes. You must always watch the child when they are eating those things. So umntana uyambona uyazidlalela immediately umntana now they can't. Every time the choking sign, you will see a person holding here and then you must know but there's something they can't breathe, they are choking. And then what you need to do, you stand at the back of the person. Is that dog? So yenza uma back, and then yenza dog, and then you like it's a hooking movement, like hoop. Then normally it's gonna come out, but if it doesn't come out, then you keep on doing it, ne? And then they will spill it out. Abantwana, okay. The babies, young as my lovely boy there. Agabonang, is that dog? Okay, with babies as young as him, and Yeah. you can always tend them Yes. and pet them. Not, Eh.
pat them like that. You are pushing it up. Ne? So like that. Then umanu ukula uyibone because sometimes what uyenza so iyenza nayo apha. So if you see it, then you Take it out. But if that happens now that you cannot do it and you don't do and stops breathing, then that's when you put her down and you start the CPR. This is I know this is CPR and it. So CPR is different, but is different about women, but it's the same technique. So each time you do it, you always observe as police sister, but once we are the you can We will practice it because that one is very important for children. Not that for adults is not, but abantwana. Yes. And you know, sister, you know, there's a medical jargon that we use. Where you start compressions. Yeah. Is that it? Must I talk like CPR? Okay. So, I love CPR because CPR is a very important skill that you can have as a person. You can use it at home, you can use it at a church, you can use it at the mall. Because like when you see somebody lying down and people tend to don't know what first they must do, you know. So let's say you see a person lying down, ne? The first thing that is important with CPR, you need to check the scene if it's safe, because you don't want to go and save umuntu while you're putting yourself in danger. So by being safe, I mean if mhlampe there's a knife or something there, you know, so you just need to remove all those things. Or mhlampe if uyayibona ukuthi le ndawo lena awele kuyo mhlampe ayikho balanced, yabo, you just need to move the person first so that you make it safe to work in a safe environment. And then the second thing that you do, you go into that person must now. You need to make sure that they are alert. How do we make sure that they are alert? You tap them, you call, if you know their name. Vangi, 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 are you okay? Yabo? If Vanga respond, I got your next, then you call up for help. You have to call up for help before you start your CPR. You tell the person, call an ambulance. Then you immediately go back to that person. And then now that's when you're going to start feeling the pulse to check if the person is not on cardiac arrest. So how do you check a pulse? You see my two fingers, and then you just put it here on the throat, and then you slide it. Ne? Slide it, and then you press hard. And then you tell me, anybody will tell me that they're feeling goop, goop, goop. With your fingers, you do, ne? Yes, that is the pulse. So when you feel that and there is that goop, 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 you don't just feel and move your hands. You have to feel and make sure that goop, 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 regular, like constant and wenzeka ngerate efanayo. Because sometimes ungayifila ukuba ikhona, but imane disappear, uphinde uyifile, it disappear. So that is not a normal pulse, ne? Yes. So we make an example, our patient doesn't have a pulse. When the patient don't have a pulse and then you feel for breathing, that's the next thing. And then breathing, you can use your hand, you can use the palm of your hands, you can just, when you're feeling the pulse, and then you just look at their chest and then you put your face close to their nose, because you can feel if there's an air that you're feeling, then it's a sign that the person is breathing, or if there's chest movement, then it's the sign as well that the person is breathing. So then umuntu wethu akana pulse, akabreathe, then ifuna uyayazi ke ngoba ukuba hey, I need to be quick, I need to start CPR. CPR, as doctor said, we're trying to bring the heart back, or we're trying to pump the heart back to go back into its regular rhythm. Ne? So when you do a CPR, you must remember three things. It's a C, which is a compression. It's the airways. It's the breathing. So it's CAB. Next, before it was ABC, but now it's vice versa. Ne? Yes, so that it's very important to start the compressions because that's what is saving the heart.
Okay, so it's 30 compression for adults, and then it's 2 breath for adults. Ne? So it's 30 is to 2. For kids, it's half of that. It's 15 is to 2. Ne? Yes. So now I'm gonna demonstrate. Coming if we will take By the way- mic. By the way, ingangabi ngumntu opha phandle, ingangumntu ngoku apha enkonzweni. Abumode engekho, abuDr Mzane engekho. So kufuneka umntu ekhawulezile. So uyafika ke ngoku kwiscene, awufuna umjika? Uzoba comfortable olu hlobo ne? Okay. Uyafika ke ngoku kwiscene or uyabizwa apha phandle nanku umntu apha. Vangi? So the first thing, remember, it's H hazard. Hi. There's 3 things. It's H hazard is very important. Check the scene is clear. Then I go, Vangi. Vanga responded. Then I go, can you please call an ambulance? Ne? Then I come back to my patient yes. And then I feel for a pulse. Then you press, and then I listen at the same time. I look for the chest movements. I see no chest movement. I see no breathing, no pulse. Then I start CPR. You can come closer. So CPR, you put your hands like that, ne? And then this, the palm, yes, is the one that is going. The sternum, but not before the sternum. When you put it like this and then you lock your fingers, it's important that when you do it, your arm must be locked. So that when you pump, because remember you are pumping a live customer, you need to pump up. That's Tom. Okay. So when you start the compression, you need to lock your arms so that you make sure when you do the compressions, you give effective compressions to the heart. Ne? So then you pump 1, 2, 3. There's a reading here 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. When you get to 30, remember we said there's airways. Ne? You first need to open the airway so you are alone. You do the head tilt, opening the airway. So you do it like this, you hold from here and then you open the airways. And then at home also, you can just do the breath mouth to mouth. This is your relative. So uyakwazi ukuphefumla apha kuye. Mouth to mouth siyamaza ndithi? Yes. But be careful not to overextend the neck. You're just opening because he's like this. You're just opening so that umoya ukwazi ungena. Okay, so I brought this thing. It's an ambu bag. It's not this thing. It's an ambu bag. So you open the airways and then you give 2 breaths. When you give the 2 breaths, you look. There have to be a movement of the chest. If there's no movement of your chest, then the breaths are not effective. Then you give again up until they're effective, and then immediately you put it down. Then you go back because you need to do 5 cycles of this before you can feel a pulse. Ne? Yes, you have to 5 cycles of this. So it's 32 times 5. Yes, 150. You see the hands are locked, because if you don't lock your hands, then your wrist is gonna be sore and you're gonna be tired as well. Yenza, ndifuna ubabonisa. You see her hands are locked there. Niyazibona elbows are straight. So kuthi ke sesiyenza njengesiphelo. It has to be effective. Yes, because if you are not doing it proper, you are doing nothing. And remember, 5 minutes is very crucial.
Yes, and the whole idea, you are massaging the heart. So the whole idea is that the heart must start pumping. You are massaging the heart. So if it's too shallow, the depth has to be 5 centimeters. So you go deep as 5 centimeters. And in between compressions, you must let the chest fully recoil. So you do, it comes back, you do, it comes back, you do, it comes back. Say, understand? Yeah, not like that. There. Coming back, yeah. And the actual rate of doing it has to be 120 beats a minute. So it means you have, it's between 100 to 120 per minute. So when it goes, it has to go like this. I'll just let you listen. Xa ke kule ukuba nzima noyikhangela. Let me look for it quickly. So, bendikuthumelele nawe ewe, but I've got it here. Yeah, I've got it, Fangi. Naiva, can you hear the sound? I always do that. So it has to be, you have to be fast, you have to be deeper, like that. But allow full chest recoil in between. You know, that is CPR. It saves lives. Yes. Instead ba uthi athi umuntu ewile kuthiwa hayi sisabiza i-ambulance sibe kungenziwa nto, i-ambulance izawufika laa mntu ebhubhile. The brain only has 3 minutes to survive. Yes. So you are going to have umuntu ovukileyo but umuntu ongekho alive. So la ambubag ithatha indawo ye-mouth to mouth resus. So umntana ke ngoku masinibonise ngomntana. Umntana omdala, yeah. Umntana omdala olingana naba bethu behla bebaleka. Can I switch this off now? So usana ke ngoku aba ezi zabenta le nto ebelele kamandi apha ndiqonda ndirhalela ukwenza phaa kuyo. So nanku ke umntana omdala, nantsi into elula. There's 2 techniques for umntana omncinci. So you can put hold underneath and then you put your fingers like this, ne? Then you press. Ne? Yes, same reading, but 15, sorry, 15. Ne? Or you can do this one. You use these 2 fingers midway kwi-chest yakhe. That's where you put your fingers, but above izifi. Kuthiwa yintoni kanene luvalo? Ngaphezu, because kukho elaa thambo likrumkrumu ngalophula. Above lona, beka. So it's midway just above and then you go. Kukwezi ntsanana ke. Above the zifi, the bone. Yeah, but I love this one. I always This one is more effective. Zip. Again. This one is more effective, le. Because iminwe yethu yayibona iminwe yethu injani? Imide inenzipho kanti ufuneka ukuchibe nezo nzipho ke xa sekuxakekile uye. So it's better. Usually there's no time. So So we talked about the child that is drowning, Mosne. You take them out of the pool. As we have said, you put them down, you check. Umntana ke ipulse yakhe. We check what up, ne? Like here. the arm in between the shoulder and the elbow. You press there, you'll feel it.
siyayibona umntana infants aba bebebaleka apha, but aba bahlala pha badala bayafana nabantu abadala. So, and then you check the pulse, ne? And then you check the breathing, chest movement, or you feel with your face nothing, and then you start your compressions, ne? 15 compressions, ne? And then you give 2 breaths, mouth to mouth. If it's somebody that you don't know, not your relatives, not know what, you just continue with the compressions up until the ambulance gets there. Yes. Yes. Iyakhawuleza. Remember, emergencies are graded. There's green, there's orange, there's red. Once you say Red. Once you say that the person is not breathing, they're not responsive. They are here immediately. Ne? And ke ngoku iphinde depende if ngumntana or ngumuntu omdala, abantwana i-flying squad balapho within a few minutes. You just need to be able to talk. Yes, you have to talk to them. You tell them that the child or an adult is lying on the floor. You tapped on them. They are not responding. They are not saying anything. You think they are dead or they are on cardiac arrest. They will come immediately. But if you're saying I tapped, I think there's movement. Yeah, so you're giving them, okay, this is not a red case, this is just a yellow or an orange, because the coloring is very important and it's what you tell them that they're going to make a decision who to send. In fact, xa ndinihlebela ningaze nithi xa uzibona ubusengxakini sukuthi uvukile uyathetha. Yithi akarespondi. Within a minute they'll be here. But iba usathi hayi xa besithi kaloku uvukile awuzumthini. But uba ukhe wayenza yande wabe usithi hayi uyakhala lo mntana uphilile umntana okhalayo akazubhubha ngoku. So sithethe ngebands. Umntana otshileyo bethuna or umntu otshileyo. Okay, so umuntu ezichisile endlini whether ngamafutha okanye ngamanzi, uvula itap, ufaka ingalo yakho or isandla sakho amanzi abandayo la uthe khona. You let the water run because it's cooling, ne? And then there's also a band shield that you can buy at the chemist. It's very cheap. It's very good because once you apply that, the band shield, you're not gonna have those bands blisters. So there's no blisters. You put it there, it's cooling down. It prevents the blisters and the coloring of the skin. So after 4 hours, then that's the only time you can only remove and shield. But again, if the umntu check kakhulu, you know that straight to the hospital. Ne? Yes. Yes, you can take a Vaslap or put ice, yabo? Then you put there. Why? Is that what he's asking? Yes. No. Oh, no kanda, no Colgate, no nothing. No sunlight. No. Don't do that. Ne? Water, ice, but ice you put it in a Vaslap, ne? Yeah. Ntoni? Okay. Nivile mosne? Because isizotsha ngoku uyayazi moso summer siyatsha sazi ukuthi nase-winter saziba kwenzakalani nge-summer, but there's a lot of cases banned in summer. We expect them in winter, but in summer they also come. I don't know, maybe it's the braai that people do, but be careful, ne? Yes. Umntana ohambisayo or umntana ogabhayo ndicela angacinywa. Spade. Oh, spade. Mnike menzele umxube. Uyabona kwezi ncwadi uRoad to Health Chart, ezi ncwadi zabo zasekliniki.
ubhaliwe phaa. Bilisa ilitha yamanzi, ugalele amatispuni ayi-8 eswekile nehafu yetispuni yetyiwa, umseze. Kodwa ungahlali naye, rather aseswe yikliniki because abantwana bakhawuleza uluza amanzi. Ngoku ke ndizawucela 2 volunteers zizosenzela i-CPR. In fact, we will try sithathe as many of you as possible. Laa mxube uyawusebenzisa nakumntana ogabhayo. Khumbula umntana ogabhayo ungcono kunomntana ohambisayo. Ogabhayo njengoke egabha iba khona into eshiyekayo. So mnike wena laa mxube but ube umse ekliniki. Anibabona abadlezana apha? Okay. In fact, ke makuze umuntu wesithathu uba uzoba semntaneni. In fact, we can have 4. Na bendimrhalela ngokebelele ngomqolo apha lo. Makeze omnye umuntu wesine. Makuze ubhuti this time. Or ilady ke. Utata. Yiza ke bhuti, seyikhombe kuwe. Bayi-4. Enye into ke uSister Vange angakhange ayicacise. Kufuneka ube buthi apha phezulu mbonise Vange phezu komuntu. Yes, like that. Like that. So first, know your position. Hayi. Don't do that. You're not my baby. You might. Yes. You matter, you know, Master. Mabenze bonke doke at the same time. Yabo? Okay, match. Okay. Match. Measure. Meet excellent. Go baby, my love is very easy. Yeah. So, yes, that's a good point. But remember, never Maslin. Yes. Okay, remember, how many centimeters? Okay, now show you. First, 888. Your safety hazards. Can he hear you? Tap the shoulders. Both shoulders. Yeah, and so. Yes, Better when you give the person a name. now feel for the pulse. Yes, no response. No response now. The Feel pulse. for a pulse. Breathing. No pulse. Okay. Yes. If no pulse and breathing, have you checked? Remember, you don't have to like your bone after breathing. Yeah. And pulse, no breathing, no pulse. That is ask for help. Can somebody please come help? One, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Hayi ke bandla zipasile ezi students. Oh, a certificate. Makuze abanye look, ngela xesha your main concern is CPR. Yeah. So if uyambona uzawa naye, what's the point? Rather umzise to safety. Ne? Sorry, The Doc. last group, please. Sorry, Doc, man. So xa evukile ke ngoku we put them kwi-recovery position. Khawuze mntanam. Please come baby so we can. We can't throw it on stall. It's not gonna be proper and all. We're gonna ask for your little help, ne? So, uzolala clean. So, recovery position is always the left side. You lie on your left side. You put whoever on the left side. Okay, ne? And then you start with the hands. Put it on the side. Okay, Izana. Uzanando? Oh, the mic. Okay. The hand, isandla, then uyamthena kanti upapa ne? And then you turn the feet as well, and then you turn them like that. Ne? That's the recovery position. But sibonisa ngendlela yona. Ne? Sibonisa indlela ngokubethuna yo. Agobe le nyawo leli bandit ne? Yoba left and no right. Come see. Okay. That's recovery position. But niyayibona ichini yakhe iphi? So you always tilt it up a little bit. So that akwazi uphefumula. Otherwise uzawuthi akaphefumuli kanti uvalwe yile ntuka sislave. One last group of 4, please. Cela ubuza mna Doc ne. Xa erhoxoza. Khumbula ke ngoku urhoxoza is what we call gasping. Yes. That is not normal. Umuntu orhoxozayo, usually the pulse is very low. You know, there may be a pulse, but if the pulse is weak and it's 50 or less, uyarhoxoza, that's gasping. So you also start CPR. Alright, yesiba kwenye i-accident sasike sadibana nayo omnye andana wayengugqirha kanye wayintoni mhlawumbi wayengumuntu we-CPR ne wandicela yena ndimbambe lo mntu usengxakini. You are opening the airway that way. But wathi mandipresse up like at the back yendlebe mandipresse kakhulu there. Maybe the pulse was too high. I won't know what happened. Remember, if your heartbeat, if i-heartbeat yomntu iphezulu kakhulu, especially if umntu funeka uze up, and then you massage there, ne? It lowers it down. It could have been that, but olu hlobo wayethi yenza ngalo. Yes, what Probably wawuvula i-airway. pressing up oh, okay. Or wayefuna u-intubate but engakwazi, so you opening i-airway azokwazi ufaka i-tube. Sasidlula ngendlela sobabili. Okay. But sasilinde i-emergency. Because ndincede entweni lana because wathi mna mandipress and ndiye ngamandla bathi ndiyamtsala so much. Opens ayikho enye into uvule i-airway.
Okay. i-airway qha epha. Mhlawumbi yiyo ne. Ewe. Okay. But ke ngoku kwi-accident kufuneka siphinde sibe careful because mhlawumbi umntu wophukile intamo. You don't want to ukuyenza worse. Okay. Ne? Akakho ufuna uze mntaneni, akho mntu unomzukulwane? Come. Bekasendimthathile sisi. Okay. No, when you. Ebile ne? Siyirhuma. Yabona ke. Bandla, that's all we wanted to show you. Siyibonile i-CPR andithi? Ukuba umuntu angawa apha singakwazi uyenza ndithi? This is just a skill efuneke siyenzile. Ningabaleki. Uba ukhona umuntu onombuzo sicela niyibuze. Mama Umsuseni, uyibonile yonke lento? Okay. Ndifuna Ukhona umuntu onombuzo? Utata uRaga ebebuza into yobana xa umntu erhoxoza, I think xa urhoxoza zoko kukho ubuza umntu one-fluid apha mhlawumbi fluid apha. Xa erhoxoza, ubutata ubhabha when you breathe like.
It depends bethunana. Xa umuntu erhoxoza zinintsi into ezinokwenzeka. It could be une-obstruction. Ikhona into emvalileyo. It could be ngamanzi or i-foreign body, into nje mhlawumbi uminxwe leyo nto iminxileyo. Or mhlawumbi unesifuba, andiyazi uba beyibuza kweyiphi indlela. But khumbulani umuntu orhoxozayo uyafana, sometimes umuntu uyagaspa ekorhoxoza. Nayibona, ndazi ke ndithetha nabantu bebandla, andithethi nabantu bakwa-health. Umphefumlo nayo xa uzawuphuma umuntu sometimes unala breathing, we call it gasping, uyagaspa. Let's just know it's not normal. So if ubona umuntu ongangontombazana awe apha abe erhoxoza, ibe sibe sijonga ipulse ayikho okanye it's very slow, less than 50, asixoxi. Senza ntoni? Compressions. Sinazo? Usube asthmatic lo mntu. Iphi impompo yakhe? You know, it's unlikely uba ndingavele ndiqalwe sisifuba ngoku ndingenaso. Sibe sesindivala. It means there is something else. It could be a heart attack, it could be your pressure is just high, but inintsi into enokwenzeka. So lo mntu lo ufanelwe sisibhedlele. Ukuba ungu-asthmatic ebengayisebenzisi itreatment yakhe, mnikeni, hlalani ninazo eza, kuthiwa ziingqawe ngesiXhosa, ni-MDIs, hlalani ninazo ekhaya, niyisebenzise. Otherwise ayizubakho apha endlini into ezawuvela imvule esasifuba ngokukhawuleza. Nanko omnye umbuzo. Mna ndicela ubuza kule ubukhe wathetha ngale uba abantwana xa begula sanubacima. Oh, sifanele? Yes, utsho. Yes, utsho. Then ke ngoku kubekho the saying ethi xa uzotravelisha nomntana kufuneka umcime. No, don't do that. Why? Niyenzelani loo nto? No. Khumbulani umntana umcima under one condition. Umntana umcima only under one condition. Umsile kwi-healthcare worker. Lo mntana beqhinile, yamjonga yafumanisa uba hayi mani kuqhinwa nje isisu sirayithi akho nto ingaphaya. Then akubhalele ke into uba ungamcima. Ezaa zinto zinto ozithengayo esezenziwe for abantwana. Nawe ungakwazi uyozithengela wena mntu mdala, but sukuzicima kungakhange kutshiwo. Sasisinda ngeemfefe zikaThixo kudala. Sacinywa sifuna sibe bade, sibafutshane nangoku. Ndisemfutshane nangoku. Nasi isandla nasi. Okay, siphi isandla? Ngicela uzibone ezandla sizinote. Ewe, sokwazi uvala iprogram. Okay, Doc. This is not a question, but it's a comment. Yes. As first-time moms, we get a lot of advice, especially from Omama Bethu Abadala. And then when we are reluctant to take the advice, then it's either wazi kakhulu okanye ufunde kakhulu. And then xa usithi ke ngoku nakumntana egula kuthiwa hayi kaloku wena ungu 1 2 3. So ndiyafuna into yobana ibe khona i-middle ground ne of understanding into yobana okay, as much as ba uyaqala uba nomntana, but there are things that we know that we can't do that our parents are suggesting. Umzekelo, la disprin elaqhekeza yayibo kwathiwa kuma ndiyisebenzise ndathi I cannot do that because of what I know. But ngoku when I come back to say lo mntana uziva ngabantwana ngoku wathi mama kaloku mntanam ndandithe mna wena wathi yabo. So iba buhlungu xa ubuya usithi naku
angafuni ukuza with something because of what we know. So ngaske sibe ne suggestion of how to balance between old remedies and current what. You know, kukho izinto noba sezindala ekungafunikiyo sizisebenzise ngoku because we have more knowledge these days. We know discipline is a total no ebantwaneni. Up until the age of 12, discipline subanika. Iphanado esithetha ngayo. And ke ngoku uzawuthi xa ufumana umntana kuthiwe nali lawukazi eBonteheuwel. You know, ayondlalo sendisuka apho ngoku sendingugqirha kule nto ayithethayo yoba kukho abantu abadala. Ndaya nampha ndanikwa and uzukhumbule ukuba ezi nto uzinikwayo zikwiibhotile zewumaCoke nezoma awuyazi uba ikliniki kangakanani. Qha mna ndancedwa lulwazi loba ndathi ndawufika ekhaya ndafumanisa uba ayiyo le. Ayiyo tu, ndathatha ifowuni ndafowunela ufriend wam oyingunesi wabantwana. Wathi, Modi, zifake emgqomeni zonke. Zange ndizifake emgqomeni, thatha ndavula. Uphi ke uGambu ngelo xesha? Akekho nje uba mna ndichitha. Wabe enikwe isipaji, nikhe nibabone mos banikwa nezipaji. Ndithetha ngentombi le yam indala. Ndisithathe esi sipaji ndisilahle phaa kude. Unikhumbule babini abantu mos abazele umntana ndithi afika uGambu athathe athi unenkani kanene. Faka isipaji aphinde umntana aqalise. Phinde ndithathe. But at the end wena mama uyakwazi ujonga umntana akho nohlobo aresponda ngalo. Ezi zinto ikakhulu bafika abantwana bene-kidney failures ngenxa yezi concoctions. And ukhumbule uba ubungamsi umntana akho kuba ufuna umbulala. Wena ubusithi uyamnceda. So mna I would say ziyeke zonke, yisa umntana ekliniki. Kamandi apha eKapa akho ndawo ingekho ingenakliniki. Oh, Mama Papa. Okay, ndifuna nje ungqina kulaa ntombazana uthetha ngabantu abadala. Unyanisile thina ngelethi ixesha sasilawulwa ngoomamazala bethu nathi. Uxela uba yithi ngoku. Thina ke ngoloo nto sayikhuphela ebantwaneni bethu. Ingqina wawuthi xa ungumdlezane ube nesarinjanyana esincinci singaka. Umntana xa eqhiniwe utenza amanzi e-sunlight or umhlonyana umenze umntana. Sekuba yayizinto thina esasifundiswa ngoba yabo lalixesha lokungazi but ke ngela xesha lalisebenza kuthi. Zathi ke safunda ke ngoku xa abantwana bethu bezala athi umntana mama ekliniki kuthiwa masenze nje nanje. Sade ke ngoloo nto sayi-adoptha nathi sabona uba okay ayisasebenzi kubo ngoku. So sayamkela ngolo hlobo. Ndifuna ukuthi nyhani kwabanye amakhaya wawuxelelwa nje uba uzenza clever hamba nalo mntana ugulayo. Yabona kodwa ke ngoku into zohlukile sizamkele siyayazi uba nina sisebenzise ezi discipline nale mihlonyana. Yes, enkosi mama. Naso sinye isandla besiphakamile. Oh, Siye kumama uBaba. okay. Okay. All right. Inkosi kakhulu mina benza ubuza kuni doc uba nxa uzivunar ndike ndibone umuntu eyenza laa nto asela amanzi noba anetyiwa azifake umnwe and then aqalise uphalaza. Nangeli xesha too eqala ke leyo nangeli xesha leCovid ngoku bekho iCovid abantu bebengena so bafuthe ngalaa mhlonyana wandenza dizi mna ndaqomba yho angeke. Okay, khumbulani umzimba wakho wazi ngokwakho. Naxa unoziya uzifilisha uba kukho into elapha ofuna uyikhuphile, ngumzimba wakho okuxelelayo. As long ungasebenzisi izinto eziza kubulala. Salt water is okay. Ufutha akho nto irongo ekufutheni, but ufuthela ntoni? Because uba uzawuzigquma kanti ubunobushushu obulantukileyo benyuke yenye into leyo. So
Ukhumbula nasezijimini abantu bayaya kwi-steam rooms ufike behleli but xa ingakulungeli suyenza. Enkosi wethu nge-free consultation. So sizawubuza ke mod. Umbuzo wami wokuqala has got nothing to do ne-presentation. Two has got something to do with it. Oqala ndifuna uqonda uba ufokotho olabantwana bethu babemanithi vu andibaboni aba oobhaba abanamafokotho. Ndiyafuna nje ukuqonda uba layaphi ufokotho. And ngoku abantwana bangoku thina sikhula, for instance umntana nxa umbambile funa umsupporto from behind, abasupportwa aba. So ndifuna nje kule ndaba yefokotho kule free consultation kumxelela uba layaphi ifokotho. Okwesibini uphendula uzodwa. Zodwa khona I know of someone owaqabana even with her own mother ngalento ezi advice. But I think mna nxa ndiyijongile indlela esithetha ngayo. Omnye sayazi kudala ke phofu ngoku asenziwa kudala ubuthi with your first child you go home uyoboniswa kokwenu. Now ugodukile waya kokwabo, ufika phaa kokwabo umama kuyamxelela athi mama incwadi ayitsho mama. Exactly le nto uthethayo uthe ngoku umntana nxa esegula wathi mama ithini incwadi mntanam, bheka encwadini. But I think it's how you say it. You can look, because some of these things nyani zinobugqi, they worked. Yabona for instance kudala neenkaba ezabantwana zazibotshwa kuthi with my 2 kids zazibotshwa. Umama was a midwife eyenza into endingayaziyo but isiwa. Esangoku iinkaba ziyaziwela andazi uba what has happened. Okay, eyogqibela ke ne into kule nto yezibhens buthetha ngayo, it's not just ukutsha, siyatshana lilanga. Ngoku nxa sibheke ebhitshini, can we apply the nto yemanzi usigalela amanzi? Hayi yeka i-sunscreen, sigalela amanzi kaloku sitshile apha. Uthe with i-bhens mfaka phantsi kwetep, singenza loo nto nakwi-sunburns. Okay, masiqale ngalo wokugqibela siwucalayo. Khumbula i-sunburn sowutshile kakade, so alikho i-chance yogalela amanzi. Into ethi especially ngoku kungena isama, masinxibe ii-hats, those large brimmed hats, sifake i-sunscreen. I-sunscreen ke every 2-3 hours funeka umane uspray. Abanye abantu bade bathi 30 minutes because iyaphelelwa. Awuzothi kuba ubuyifake kusasa cinge fana uba izawuba khona. Ifokotho lisekhona. 30 and above. SPF 30 and above. If it's ilanga laseKapa, lase-South Africa, anything less than 30, uyafana nofaka amanzi. Ifokotho lisekhona. Yes, sibiza ifontanel. Xa umntana normal uyalibona libhaljile kamandi, lithe nje kakuhle. Uyalibona liyathukuza. Xa umntana ephelelwe ngamanzi liyatshona zikithi. Ukuba umntana unento engqondweni infection liyenyuka libhalje lithi. Ngumntana ogulayo ke lo zalibona ifokotho. Xa umntana wakho engafuni utya, eshushu, irritable, lenyuke lithi baleka esibhedlele. Enye into abantwana bangoku bazalwa begcwele intloko izinwele. Okay. Inkaba bekuthiwa ngenkaba ne? Yes. Oh, inkaba kaloku khumbulani bethunana, inkaba singabofaka. Xa sithetha apha sithethela ubucebise nase-next door andithi. And ke ngoku ama-next door ethu amanye asuke etsomo bethunana kwezaa ndawo. Ayifakwa bethunana inkaba ituwa yempuku. Zininzi. Ayifakwa bethunana. Umntana uyawuba ne-tetanus, uyawuba nayo yonke into. Inkaba uthatha i-surgical spirit
or uthathe i-alcohol swabs, anything that's got 70%, uyilantuke ngayo izawuziwela. So ne-sanitizer. Ewe, 70%. Izawumtya qha, but ke basebancinci. Uyibopha ungayibopha, it's for your own comfort. Yona i-colic will take its time ukuhamba emntaneni. I-calamine lotion ine-DPH iyasutha xa utshile. So that is your first line xa ungenanto. Faka i-calamine lotion. Whether it's sunburn or insect, irritations. insect bite, you put calamine lotion. It has got that soothing. Ingaba usekhona omnye umbuzo bandla singavala? Nanko wokugqibela, masiwuthathe eze wokugqibela. Afuna undikhawulela sisi. Awukude. Enkosi, presentation, very informative. Earlier you spoke about la coding based on the information that we give the medical practitioners. And sometimes xa singomama mos panic and you don't really take note of, sometimes masithi umntana has a runny tummy and you are asked sometimes by how many nappies and you don't even keep count of nappies ozitshintshileyo in the process, or sometimes you give limited, which often which could lead to coding erongo yomntana. I know it happened to me whereby umntana was wrongly coded and we ended up waiting until an emergency occurred while silindile, and later on we were told that child was coded wrongly. What kind of information should we take note of, or that is important that we give xa siphethe umntana pha, so that proper decisions can be made? Okay, look, it depends. But always give the worst. Always give. You know, yiba ngumXhosa. Always, ukuba umuntu ufike ingeyiyo lento ubuyithethile ayinamsebenzi. Wena you give, because masikhumbuleni akujongwanga wena qha. Ezi ambulances zidispatchwa mhlambi masithi ziphume eGugulethu zijonge yonke iManenberg lonke lixesha ayinguwe wedwa, and those are serious emergencies. So uzawulinda ke, it does not matter, make it as serious as possible. Uba uthi ngumntana ebehambisa bathi how many nappies, how is the stool, zinto efuneke sizijongile by the way, ukuba iyabaleka or iphakathi okanye itheni, inentambo, ayizinto efuneka sizazile. Uyagabha yenze uthi I've just changed 20 in an hour or in 30 minutes. Baza uthi umntana udry, amehlo atshonile, siyamazi mos umntana olantukileyo, amehlo atshonile, umlomo udry. Uba ngumntana onesifuba yithi uphefumlela phezulu, uphefumlela phezulu, uthi akakwazi uvula amehlo. Bazaba lapha ngalo mzuzu. Lihlebo esininika lona. And laziwa nini, nawucebisa abantu beni. Ukuba kuthiwa ndiyarekhodwa. Ukuba uzawuba modest, awuzulifumana uncedo because akujongwanga wena qha. Enkosi bandla, masibulele wethu ne-participation yethu. Sibulele kuSister Vangi. Thanks, Frankie. It's a pleasure. Thank you, guys. You've been good. Ewe. If ke nine-information usister enifunayo, ukhona uSister Vangi available, ndinayo inamba yakhe. Sikhumbule kuhamba yedwa uVangi, so andifuni ezinye izinto mayibe ukuba yile esithetha ngayo. But ke ndinayo inamba kaVangi, nam ndikhona, uDr Mzana ukhona uDr Mbanga,
nanku sisters egugu ukhona. There are so many healthcare professionals sinelakhe kakhulu kweli bandla. Ke ngoku bandla sizawuvala uPhutaturaka. Sizawuvala emveni koba sivalile, cela nje nisenilinda nje umzuzwana Vangi. Emveni koba sivalile sizawucela uphu Elder Mxotho. Oh, okay, asivalele asenzele ufefe sesigqibile, ayikho enye into esawuphinda siyilinde bandla. Isabatha sawivala emakhaya. 149. Ambe kukanyeni kwengosi yakukhokhela umoya wakho oyingcwele uyaxwayitisa hamba wena Masisicimileni banothando siyabula ngosomantwana bakho othe Nkosi wabasebenzisa Nkosi ngeli thuba ukuze bathande Nkosi impilo zethu kumakhaya ethu ahlukeneyo. Banothando Nkosi zibe kumgangatho ngosongenhla ngenxa yento bathande basikelele nabo Nkosi nebandla lakho siyaleza kuwe xa Nkosi sizawuphuma Nkosi kumakhaya ethu ahlukeneyo sithwale Nkosi uphethe isidima sothando lwakho sabatha Nkosi elandelayo. Koko ke Nkosi ke sikuyikela kuwe sibule uba sibenjena kaKristu Nkosi yethu alabo fefe budla obungcwele bungahlala ngokudimeni efenkonini. Inkosi kakhulu, Enkosi mfundisi siyabulela. Bethuna siyabulela kakhulu ma'am. Kwi Health Department committee yayo nawo wonke umuntu othe wathatha inxaxheba namhlanje. Unyaka uvakele anzuyithetha yonke lanto besiyithethe efowunini. Kodwa ke uSismod enye yezinto xa besigqibezela ukujonga uye wathi this is my last Sabbath kule administration Mshuza. Siyayibulela Inkosi uba ibisithwele all this time that I ma'am wonke umuntu uyadeserve rest ukwenzela into yoba uzawuphinda ubuye ufresh. Xa sisithi ke andifuni nihambe nalento le rest because hleze misquote. Yi-rest for into yoba uba ubukwi-relay uleader but xa kungene the new leadership sikwi-support sayo. Sihamba kunye ne? Asizuba zizi-spectators. No. We are there to support the incoming leadership. Ukwenzela into yoba ibaton yomsebenzi kaYehova ungasileli. Enye ke yezinto ibibangulwe ngumshumayeli because ilanga litshona late apha eKapa ngoku. Uye wathi isabatha singayophuli. Nivile mos ngokubethetha ngezinto ezi-clean nezi-unclean, ezingcwele nezingcolile. Nivile ne? So kuba ke kunguDisemba sinikhulula eli. Asifuni bengathi nibanjiwe apha ebandleni. Kodwa ke sibe kanti sisekwiiyure ezitheni
ezingcwele. Amen. All right. Sizawubonana bethuna uThixo evuma kule sabathi izayo. Esizawudibana nabo ePaarl ngomso, sawubonana khona. Esizawudibana ekuseni kuba ilixesha losonyana wethu ngo5 sizawudibana ngo5. Abazawuba semakhaya bahlale nje orhadi bangabi nawari, zonke izinto uThixo zisesandleni sakhe. Abazukulwana sizawubasa uThixo avume siphinde sibuye nayo. Amen khadi. Aleses endi yakho. UYehova wethu is in control. Ayike bethuna nihambe kakuhle man. And go together otherwise sifuna novala igate because ninenye 2 hours yalapha phandle. Ninenye 2 hours yalapha